I feel like stand-up comedy or performance art is meant for groups of people consuming it together, not meant for one-to-one consumption alone. I realize, no, why can't there be 5 different kinds of men? Why can't men be encouraged to cry? Why can't men be soft? Why can't men be emotional? Why can't men be maternal as opposed to being paternal? Stand-up comedians are mischievous, damn mischievous. Yeah, I know there are 10 beeps in my current show. Audience will be like, enna sollama irundava? Enna avana solla vidla? And they will go find out what I didn't say. Comedian makes extremely veshamamana observations about poisonous things in society. Right? And how do? We do it using humor. Humor is slow poison. உங்களை ஹர்ட் பண்ணிட்டேன்னா அது நாங்கள் பண்ண ஏதோ ஒரு தப்பு, சொன்னது தப்பு இல்லை, சொன்ன விதம் தான் தப்பு. சொன்னதை மாற்ற மாட்டோம், சொல்ற விதத்தை மாற்றுவோம். நான் ஒரு ஆக்டரா நான் சரியா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அமைச்சிக்கல, எனக்கும் வரல, நானும் அமைச்சிக்கல. Hi, hello and welcome to Cinema Express. இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்குது actor and stand-up comedian Karthik Kumar. Hello. Hi Narayani, nice to meet you. Nice to meet you. How are you doing? Doing good. Very, very nervous, excited and happy. Yeah, I can totally see that. And let me ask first question lende ஆரம்பிக்கிறேன். Aansplaining பார்த்தேன் and it's really, really good. And what according to you humor எப்படி evolve ஆயிருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா வந்து you're also a part of the group and the founder of a group that also trains stand-up comedians இல்லையா? ஸோ அப்படின்றப்போ ஹியூமர் எப்படி எவால்வ் ஆயிருக்கு அண்ட் இது எப்படி நீங்க எடுத்துட்டு போயிருக்கீங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்லி தேங்க்யூ ஃபார் சேயிங் இட்ஸ் குட். ஐ எம் கிளாட் யூ லைக் இட். அது முதல் விஷயம். ரெண்டாவது வந்து ஹியூமர் எவ்வளோ இவால்வ் ஆயிருக்குன்னா, அதாவது நாங்கள் பண்ணுற ஹியூமர் நிறையவே இவால்வ் ஆயிருக்குன்னு தான் சொல்ல முடியும். ரைட்? ஹியூமர் இஸ் ஆல்வேஸ் பின் இவால்வ். எவ்வளோ யூர் ஒன்லி சூசிங் சேயிங் எவ்வளோ இவால்வ் ஹியூமர் நம்ம சூஸ் பண்ணோம். சிம்பிளான ஹியூமர் வேணுமா, இவால்வான ஹியூமர் வேணுமான்னு சொல்லிட்டு. ஐ திங்க் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்களால் இவால்வ் ஹியூமர்னாலே என்னன்னு தெரியாம ஒரு சுத்திட்டு இருந்த காலத்துல I think slowly we have also evolved, and therefore today இன்னைக்கு வந்து I'm able to talk about important gender issues and feminism issues through comedy. So it is feminist. Feminism வந்து பேல்பூரி மாதிரி தந்தா நீங்க சாப்பிடுவீங்களா? கண்டிப்பா சாப்பிடுவீங்களா? பேல்பூரி நினைச்சு சாப்பிடுவீங்கல்ல? So I think we're able to do more with humor than we could do 10 years back. I'm not talking about humor. I'm talking about, I think, us as stand-up comedians and my fraternity as such. அந்த ஹியூமரோட எவல்யூஷனோட ரிசல்ட்டை தான் நீங்க ஆன்ஸ்ப்ளைனிங்க பாக்குறீங்களா? என்னோட ஹியூமரோட எவல்யூஷனை பார்க்குறேன். அதாவது 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து ஆடியன்ஸை சிரிக்க வைக்கணுங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருந்துச்சு. தட் வாஸ் மை ப்ரெஷர். இப்போ வந்து எனக்கு ஆடியன்ஸை சிரிக்க வைக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியும். சிந்திக்க வைக்கலாமா, உணர வைக்கலாமா, take them to another level. Let them not just get nutrition from my food. Let them also get vitamins and other supplements and let's give them a wholehearted meal as such. Definitely. Let humor not be light-hearted. Let it be deep-hearted. Okay. Yeah. Right. That's something to think about. Wow. Definitely. I just came up with that. Noted. ஏன்னா that's சொன்னதெல்லாம் of course that's definitely there, but at this point in your career, you have chosen to release this stand-up comedy in theaters as well. அப்படின்றப்போ நீங்க நிறைய பேர்ட்ட சொல்லியிருக்கீங்க இது ஏன் வந்து நம்ம தியேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்கு. பட் have you had any thoughts இது நம்மளுக்கு நடக்குமா, நம்ம பண்ண முடியுமா? சில சமயம் நம்ம ராத்திரி யோசிப்போம், வாவ் இது வேற லெவல் கிரேட் ஐடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்திரிச்சு பார்த்தா இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு அப்படின்ற மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் கூட வந்திருக்கா? நம்ம இந்த மாதிரி தியேட்டர்கள் போலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தியேட்டர்கள் போலாங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய இது வந்து ஒரு லெவல் அப்பா நான் பார்க்கல. இட்ஸ் another லெவல் தான் பார்க்குறேன். அதாவது லைவ் ஃபார் அஸ் எப்பவுமே ஒரு ஸ்டாண்டப் காமெடியனோ ஒரு லைவ் ஆர்டிஸ்டோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எது உங்களோட கோவில்னு சொன்னீங்கன்னா லைவ் தான் சொல்லுவாங்க. ட்ராமா தான் எங்களோட கோவில், மேடை தான் எங்களோட மேடை ஏறி ஒரு லைவ் ஆடியன்ஸை பார்த்து நாங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது தான் அதுதான் எங்களோட மெயின் மானஸ்ட்ரி. ரைட்? எவ்ரிதிங் எல்ஸ் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் அஸ். ரைட்? ஸோ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல வந்து நீங்க ஆன்லைன்ல யூடியூப்ல பார்க்கும்போது, ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ல பார்க்கும்போது நீங்க எப்படி அந்த ஷோவை ரசிச்சீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரிய வரதே இல்லை. அதனால ஒரு வருமானம் வரலாம், அதனால எங்களுக்கு ஒரு பேர் வரலாம், அதனால ஒரு பாப்புலாரிட்டி கிடைக்கலாம். ஆனா அதை ரசிச்சீங்களாங்கிற இருக்கிற ஒரு ஆதங்கம் ஒரு ஆர்டிஸ்டா வந்து எங்களுக்கு தெரியவே வராது. சில பேர் வந்து மெசேஜ் பண்ணி சொல்லுவாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, இந்த விஷயம் பிடிச்சது. நிறைய பேர் சொல்லாம போவாங்க.
ரைட்? இப்போ வந்து ஒரு தியேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணும்போது நாங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னா கூட ஆடியன்ஸ் ஒன்னா உட்காந்து பார்க்கறத நாங்கள் பார்க்க முடியறது இல்லையா? அவங்க ஒன்னா உட்காந்து பார்க்கறதே ஒரு இட்ஸ் அ ஃபார்மேட் ஆஃப் அப்சார்பிங் த ஷோ. I feel like stand-up comedy or performance art is meant for groups of people consuming it together, not meant for one-to-one consumption alone. Right? So I think this is just another distribution. So I don't think of it saying, oh, we have reached the next stage. No, we've reached another stage. Cinema is not bigger than live. Live is the most valuable thing in the world. Absolutely. Right? So cinema is just a distribution platform. And cinematica ஒரு ஸ்டாண்டப் காமெடி ஷோயும் சினிமேட்டிக்கா நாங்க சொல்ல முடிஞ்சா we can take it to the cinemas is the thought, right? In a live stand-up comedy show you can never cut to a close, you can never cut to an intimate angle of this thing. You can do that in a theater because you are editing it and creating that close, and a close looks like a close only in the movie theater, right? A close on your screen will look, it's just proportional. But a close will go so close. In the live, the job of the artist is to create that feeling of intimacy with the audience. Here we have tools that can create that. So, did I answer your question? But then again, நம்மளாம் அந்த தியேட்டர்ல முன்ன இருந்து பாக்குறது இல்லாம ஆடியன்ஸ் ரியாக்ஷன் நம்மளுக்கு பெருசா தெரியாது இல்லையா? ஒரு லைவ் ஸ்டாண்டப் ஷோனா அது ஒரு ஆடியன்ஸ் ரியாக்ஷன் தெரியும், அவங்க பேசுறாங்களான்னு தெரியும், அந்த காமெடி சிரிக்கிறாங்களான்னு தெரியும், அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாமே வரும். பட் பிஹைண்ட் த ஸ்கிரீன்ஸ் நம்ம ஒரு தியேட்டர்ல போய் ரிலீஸ் பண்ணும்போது அதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இல்லாம இருக்கும் இல்லையா? யா டெஃபினட்டா. பட் அது வந்து குரூப்பா ஆடியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணாங்களோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்கிற ஒரு அது தெரிய வருது இல்லையா? ஐ திங்க் அந்த தெரிதல் தான் எங்களுக்கு வேணும். Hey, groups of people are going and watching it. That's how I intended to create it. Because I am in stand-up comedy, always the artist, whoever the artist is talking to a group of people. And therefore, you are the microcosm of my society. நீங்க குரூப்பா இருந்தாதான் எனக்கு சொசைட்டி மாதிரி தெரியுறீங்க. நீங்க ஒருத்தரா இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு you're just a person. I don't know how to talk to you. I would never perform stand-up comedy to you. Whereas if you brought your entire gang of friends and 30 people sat, I'll be like, okay, it's a performance now. So definitely, yeah. So the first time I heard about you releasing it in the theaters, I was like, hey, this is something we've seen before. Pata Taylor Swift வந்து ஒரு 6 மாசம் முன்னாடி இத ரிலீஸ் பண்ணிட்டு absolutely she opened the floodgate. Absolutely. I'm blatantly telling you, I don't know if Taylor Swift agreed, if she copied from somebody else. I copied from Taylor Swift. I was like, she can do it. But did she do it because she's a big brand? Or did she do it because it's a different, for her it's a different kind of a challenge to bring it to the cinema. Absolutely. Right? She's reaching a new audience that she couldn't reach her concert to. Whereas for me, I will get a new audience because today the theater going, mall going public is a different public from that who comes to a live performance. Right? So, avanga vandu, they want to watch something on the big screen for 200 rupees in Tamil Nadu. Right? Can I give them this in 200 rupees? That's the question. Because so far, live show ku varanona avanga 500 ruba 600 ruba kudukka vendiyirukku. It automatically takes you saying, hey, ungalku rombave stand up comedy pudichudha neenga pannanom illana, or it's for an elite audience. Right? The reason we can't reduce our prices is because of just making a living on this, like auditorium hire panni idu it's nariya selavarudhu, and all stand up comedians are individual producers also. Avangaloda own production la dhaan avanga pannit irukanga. So if I can reach it to an audience in the big screen at 200 rupees, theater becomes a viable format. So that way I think I will get a new audience, or stand up comedy will get a new audience thanks to this. Taylor Swift doing it is, for her it's kosiru. Right? It's nothing. It's just she's probably the world president of pop culture right now. Right? For her, this is kosiru. For us, it is a varvial. Idalanda we can get a lot of opportunities where we can sustain our living in the arts. ஆனா அந்த மாதிரி பெரிய ஸ்டார் கூட she struggled to find distributors. Like யூசுவல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் போகாம தனி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எடுத்து வந்து அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி then it became a huge hit with even Christopher Nolan like appreciating her. அப்படின்றப்போ did you have any issues or challenges distributing it in theaters, like அவங்க கிட்ட approach பண்றதுல இருந்து? I think when I approached PVR and Inox, I approached them from the perspective saying இத பண்ணலாமா, ட்ரை பண்ணலாமா. அவங்க ஏற்கனவே I think in the last 2 years they have been releasing these very avant-garde art films for few shows and seeing huge response.
Second, that is happening, a lot of cult films are getting re-released. And re-releases or 25% of programming is going to re-release. So the people are realizing, saying, cinema is not only for the freshest bhaji. Even for 5-day-old croissant, there is a space in the bakery. Egg puffum vikkalam, apna or Japanese cake neenga vikkalam. Yeah, so அந்த விதத்துல that thought had already come to them. So நான் என்ன கேட்டேன்னா மார்ச் விமென்ஸ் இன்டர்நேஷனல் விமென்ஸ் டே அந்த மாசத்துல இது ரிலீஸ் பண்ண போறேன். எனக்கு கொஞ்சம் தியேட்டர் தெரியுங்களா, தியேட்டர்லும் ரிலீஸ் பண்ணா நல்லா இருக்குமே. ஐ திங்க் they jumped at that opportunity. ஒரு வித்தியாசமா ஒன்று பண்ணலாமேன்னு இறங்கி இருக்காங்க. பட் அவங்களுக்கும் தெரியாது இது எந்த அளவுக்கு இது ஒரு பெரிய அளவில் வரலாங்கிறது அவங்களுக்கும் தெரியாது. பட் both of us are optimistic and hopeful. And also நான் இது சொல்லாம இருக்க முடியாது, March is a very low month for Tamil cinema film releases and film releases because it's IPL. Dhoni's film is releasing and it's going to run for 2 months. Right? So it's very difficult to release something in that period. Maybe I'm the bakra. ஆனா அந்த மாதிரி டைம்ல கூட we will have to, there are some negativities or some sort of disadvantages that you have like இந்த ஒரு மீடியத்துல. இந்த மீடியத்துல ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா அது என்னவா நீங்க நினைப்பீங்க? இந்த மீடியம்ல டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு ஃபார் அ ஸ்டாண்ட் அப் கமெடியன்னா மேபி தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஐ திங்க் சென்சார் வாங்கணுங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருக்கு, காஸ்ட்ஸ் இருக்கு. 14 ஸ்கிரீன்ல ரிலீஸ் பண்றோம்னா அந்த ஸ்கிரீனுக்கான ஒரு காஸ்ட் இருக்கும். Right, it's not much, but it is significant for an independent producer. Right? இப்போ எனக்கு 14 ஸ்கிரீன் கொடுத்தீங்கன்னா அதில் நிறைய செலவு. பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த செலவு அண்ட் தி சென்சார்ஷிப் எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டம் அதெல்லாம் அதை தாண்டி ஐ திங்க் பெரிய கஷ்டம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இட்ஸ் an opportunity only and it's a very good opportunity. கண்டிப்பாக இதை நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் இது பெரிய அளவில் வருங்கிற ஒரு இன்ஸ்டிங்க்ட் இருக்கு. அவ்வளோதான். இந்த மொமெண்ட்ல நான் கேட்டே ஆகணும், are you a swiftie? I am not a swiftie. I suffer that I'm not a swiftie, saying how did she escape my entire understanding? So that the fact that I don't know much about Taylor Swift makes me feel more boomerish than I actually am. Right? I thought I'm not a boomer. I can't be a boomer. And then tell me 2 songs of Taylor Swift, I'm like, okay, I'm a boomer, I confess. Okay. Right? So, but I'm very well aware of the kind of swag and confidence with which a young woman is probably the biggest selling artist of my time, and who makes sure her live shows are as great as her work. And I think I like the vibe that she has been able to create with a lot of predominantly, I think, young women out there. And I'm jealous of the vibe she's creating, saying I wish I could also create a vibe with my audiences the way she does. So in a way, without knowing her artistic work, I'm well aware that she's somebody who's got a little bit of magic in her right now. So yeah. Definitely, yeah. Like coming back to your stand up again, நீங்க censorship certificate பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க. And artists are very particular about their freedom not being curtailed. நம்மளோட கிரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம் நம்ம கர்டேலே பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு இது நம்ம மனசுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படின்றப்போ ஒரு லைவ் ஆடியன்ஸா சொல்லிடுவீங்க இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும், லைக் இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் பேச போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, லைக் ஸ்டாண்ட் அப் யூ ஹேட் லைக் சர்டன் திங்ஸ் பிஃபோர் ஹேண்ட் மை வார்னிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்க இந்த மாதிரி நிறைய. அப்படின்றப்போ சென்சர்ஷிப்ல இஃப் தேர் ஆர் அண்டர்கோயிங் மியூட்ஸ் ஆர் இஃப் தேர் அண்டர்கோயிங் கட்ஸ் அது நம்ம கையில இருக்காது இல்லையா? ஆமா, இருக்காது. That is also a biggest disadvantage. It's not a disadvantage. I'll tell you why. Because stand-up comedians are mischievous, damn mischievous. Okay? I know there are 10 beeps in my current show. It's releasing this weekend. Those 10 beeps, no? Because they're beeps, audience will be like, enna sollama irundava? Enna avana solla vidla? And they will go find out what I didn't say. There'll be an extra interest on what you're bleeping right now. I'm very, very excited about that. Right. Because then that's like my ultimate, it's the meta meaning into it, no? They bleeped it, man. That's also a sign of our times, no? What I'm not allowed to say says a lot more about our culture than what I say, right? So I think it's damn exciting. I think the 10 censor bleeps right now in the show, audiences will go back saying, what is that? What did they bleep? Why is that a problem? Why? Really? Oh, we're not allowed to say that. It's Superman. Isn't that cooler? It makes it more exciting. So when my show eventually drops online, you will go see what those beeps were. So eventually it's coming online. It should. Of course it should. Right. Like I feel like theatrical kapro, I mean like OTT vara mari, I'm hoping
it to be on independent digital channels. I don't want to go OTT this time. Okay. Because I want to own the content. So it's the same Taylor Swift model. I'm a Swiftie in the truest sense of the word. She owned all her intellectual content back from her labels. Correct. No OTT platform or a label. I don't want to give them my content. I can license them my content, but I'm not big enough for them to license it from me. Okay. So until I'm big enough, I will own my content. My content is extremely valuable to me. In the next 10 years, this content is important that I own it. So, right. So no OTT platform. It will be independent online. What do you mean by independent? I'll put it behind a payment gateway on YouTube, maybe. Even as an example. Yeah. So, ungloda stand-up comedy, you've spoken about gender, sexism, misogyny, patriarchy, 1,000 topics பேசியிருக்கீங்க. And what one thing that really stood out was, in the beginning you said how men are usually asked the questions, what do you do? More than how do you do? Yeah. So, in the particular topic, நம்ம இதை கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு அந்த thought process எங்கேருந்து வந்தது? So, in the show, எழுதின காரணம் வந்து, I realized that I don't have a space to be a different kind of a man. Man-na இப்படி தான் இருக்கணும். Man-na ஆண்மைக்கு இந்த 4 symptom இருக்கு. You have to be this kind of a man. I realized, no, why can't there be 5 different kinds of men? Why can't men be encouraged to cry? Why can't men be soft? Why can't men be emotional? Why can't men be maternal as opposed to being paternal? Right? Why can't men touch and celebrate? Why isn't the soft side of them being celebrated? Right? So therefore, I realize I have a lot of men in my life who are my friends who have that soft side but feel only comfortable sharing it with their best friend. Only. I'm like, why can't we be allowed to unflex publicly? Right? So on that front, I wrote a show where, hey, I want to talk to me in a way that I will not get offended by my own, if I make you aware of who you are, you will not get offended by it. I'll make you laugh, I'll make you think. I'm creating a safe space for the man to admit, saying, ஆமா தப்பு பண்றோம்ல, ஆமா நிறைய தப்பு பண்றோம், ஆமா நம்மளோட பிஹேவியர், நம்மளோட நடைமுறைலாம் தப்பு, ஆமாண்டா மாறணும்டா. அந்த I can't poke, I can't accuse you, I can't lambast you, I can't shame you, then you won't accept it. If I can make you laugh and make you feel like, hey, தெரியுதுடா கஷ்டம் தான், ஆனா விட்டு கொடுக்கணும்டா, ஏன்னா நம்ம பண்றது தப்பு. If I can hug you like a brother and tell you that, hey, you committed murder. Right? So I think that was the tone behind the show. Okay. How do I talk to me in a way that I will listen? Because I don't listen easily. I'm a man. Why should I listen? அப்படி சொல்லியா? Okay, போ, என்ன பண்ணுவ? How do I create a feeling saying, பரவாயில்லை, hey, it's okay, கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம், வா உட்காரு பேசுவோம். Right? How do I create that safe space? That was the show. Okay. ஆனா இந்த மாதிரி ஷோல நம்ம சோஷியல் கமெண்ட்ஸும் சரி, ஹியூமரும் சரி, ஒரு ரைட்டான பேலன்ஸ்ல கொடுக்கணும். How do you strike that balance between? I think the balance was, I did 104 live shows. Right? In the first 30, I would say there was more social commentary than humor. Then by the 30-40th show, I got humor and social commentary in the equal measures. By the end of the show, I would like to believe 60% humor and 40% social commentary. It is basically, humor is that vellum that I can hide the vitamins and proteins into. Vitamins and proteins are important, but they don't taste very good. So can I just put that vellum and put it into the elephant's mouth? Then the elephant will be healthy and it will be happy also that you gave it a big ball of vellum. But it will also know that I think this vellum is good for me. Right? So I think finally when I released it, I feel like this is the ratio I wanted. இது ஒரு ஃபன்னி ஷோ தான், ஆனா இது டீப் ஹார்ட்டட் ஃபன்னி, நாட் லைட் ஹார்ட்டட் ஃபன்னி. ஓகே. முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் have audience come and told you what they feel, like did their perspectives change, இந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்களா, or have they come back and visited saying that, எனக்கு இது புரியல, பட் நான் திருப்பி வந்து இது ரீவிசிட் பண்ணினேன், எனக்கு இது 2-3 தடவை ரீவிசிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் I felt okay, this is something that's to be serious about. அப்படி மாதிரி யாராவது டிஃபரெண்டான பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஷேர் பண்ணிருக்காங்களா? I think first டிஃபரெண்டான பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்னன்னா, யூசுவலா எனக்கு ஷோ பிடிச்சது பிடிக்கலன்னு யூசுவலா சொல்லுவாங்க. இது ஃபன்னியா இருந்துச்சு, ஃபன்னியா இருந்து இல்லன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் ரெகுலர் ரிவ்யூஸ். It's like a reviewer giving thumbs up, thumbs down. But most often an artist wants to know, did you connect with it? Did you feel anything? Right? In that front, a lot of people have made long thoughts about saying, நீங்க சொன்னதை வந்து என் லைஃப்ல இந்த மாதிரி நடந்தது, அதே மாதிரி இருந்துச்சு.
they're sharing a lot more. They feel like, hey, நல்ல வேலை, தேங்க்ஸ்ப்பா, இது சொன்னப்பா, இதனால நானும் என்னோட ஒய்ஃபும் பேசணும், நானும் என்னோட ஹஸ்பண்ட் பேசணும், நான் அப்பா அம்மா மட்டும் போய் பேசினேன், அவங்க இதை பார்த்தா நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஆல் தீஸ் தாட்ஸ் கேம். இதனால அவங்க லைஃப் மாறிச்சாங்கிறது நோ, அதெல்லாம் சொல்றதுக்கு மாறிச்சுன்னு சொன்னா நான் தான் முட்டாள், ரைட்? மாறலன்னு சொன்னா ஐம் அ பெசிமிஸ்ட், ரைட்? ஐம் ஷுவர் மாறி இருக்கலாம், பட் அந்த மாற்றத்தை நான் கொண்டு வரல, மாற்றத்தை அவங்க தான் கொண்டு வந்தாங்க. ஐ ஸ்டார்டட் அ கான்வர்சேஷன். Humor can only be a conversation starter. ஆமா. எதுக்குடா சிரிச்சா? இது சிரிச்சா இல்ல? எதுக்கு சிரிச்ச? என்ன புரிஞ்சது உனக்கு? அப்படின்னு நினைக்கிற இல்ல? That is what humor is. Humor is that. Is that. And we'll run away. Of course we'll run away. We should not stay there and be and discuss with you. We are just comedians. We are not psychologists and, dare I say it, politicians. Okay, okay. ஆனா ஒரு ஷோல ஒரு தியேட்ரிக்கல் ரன் ஓபன் பண்ணப்போ ஒரு 3 hour 2.5 hour ஃபிலிம்ல வந்து யூ பேக் எனஃப் எமோஷன்ஸ் இன்டு இட். அண்ட் அந்த எமோஷன்ஸ்லாம் முடியும் போது ஒரு சிரிப்போ ஒரு அழுகையோ ஒரு ஒரு டேக் சம்திங் ஆஃப் ஹெவி ஃபீலிங் இந்த மாதிரிலாம் மனசுக்குள்ள இருந்துட்டு ஆடியன்ஸ் வந்து படம் முடிச்சு வெளில போவாங்க. இந்த ஒரு ஃபிலிம்ல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஹோல் ஹார்ட்டட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு வேணும். See, whole hearted என்ன அர்த்தம்? அதாவது you touch more than one rasa. Emotion, you feel multiple emotions. That's only ஒரு விருந்து, ரைட்? ஒரே எமோஷன் நான் 20 வாட்டி அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன்னா அது வந்து it's not a விருந்து, it's one dish 10 times, right? Your body, when it eats, I love food, so I talk a lot about food, okay? So pardon me. When you eat food, your body actually craves a little bit of fat, a little bit of protein, a little bit of, they want a little texture, at the same time they want something sweet at the end. That's only a full meal, right? So when you give something humorous, give the silly joke, give the Kandravi joke, give the meta joke, give the magnificent joke, give the ultimate joke that you won't understand in the show at all. Maybe 5 years later you'll be like, oh my god, I get it now. Like, put all of that into it and then serve it. They will laugh during the show. They should quietly go in the car thinking, saying, I need to talk about this, right? Then it's a whole meal. So in that sense, is this a mass Deepavali entertainer? I think it is, right? Is it a mass, light-hearted Deepavali entertainer? No, it's not. It's actually it will leave you with feeling something. So it's probably like, I can't give any references in cinema because I think, but yeah, it's a wholesome feeling. You will feel, to make you laugh is my responsibility. But I think you'll go back feeling like, that's interesting. தீபாவளி முடிச்சுட்டு விருந்து சாப்பிட்டுட்டு ஒரு மந்தமான நிலையில உட்கார்ந்து அந்த மந்தமோ இஸ் a part of Diwali experience only. It's not just the மந்தத்துல உட்கார்ந்து ஏன்டா எவ்வளவு சாப்பிட்டோம், என்ன ஏன்டா இப்படி இருக்கும், அந்த ஒரு மத்தியானத்துல இந்த thinking all these மொக்க thoughts. I think this show will give you that also. ஒரு யூசுவலா ஒரு கிரியேட்டருக்கு வந்து லைக் பிஃபோர் ஐ சைட் லைக் ஒரு கிரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். பட் அதே சமயத்துல when you say you go a little astray and அப்போ நடக்கும்போது a lot of stand up comedians தெரிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ நம்மளே நிறைய விட்னஸ் பண்ணியிருக்கோம், அவங்களுக்கு நிறைய டெத் த்ரெட்ஸ் வந்திருக்கு அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்திருக்கு, பிடிக்கலன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க, ஆர் they go to the extent of blocking them on social media and doing whatever necessary to just portray him as like the complete villain. அப்படின்றப்போ இந்த பொலிட்டிக்கல் கரெக்ட்னஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டப் காமெடியனுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட், அந்த ஸ்கிரிப்ட் எப்படி எழுதுறோம் அப்படின்றது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க நினைக்கிறீங்க? அண்ட் யூ ஆஸ் அ கிரியேட்டர் அண்ட் ஸ்டாண்டப் காமெடியன் யூ என்ஷூர் தட் இந்த இதை நாங்க கரெக்டா பேசணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி நீங்க நினைப்பீங்களா? The greatest antidote to cobra poison is cobra poison. Okay. Did you know that? All right. Today I learned. All right. So great. So this started with interesting. Okay. So therefore, I'm telling you that a comedian makes extremely veshamamana observations about poisonous things in society. Right? And how do we do it? We do it using humor. Humor is slow poison. Right? We are actually being mischievous. We are anarchists. We are creating confusion. We create chaos. We don't agree. We'll pretend like we're agreeing. Okay, I listen to you. But we'll go and do exactly what we wanted to do in the first place. How do I make sure that I do exactly what I want to do in the first place without you noticing that I'm doing the same thing?
right? If I get found out saying, hey, you can't say that, then I have not been able to fool you, that's all. You're not curbing my freedom. You're making me think even more. How do I ensure that I present you the same gulab jamun in a completely different way? So that when you eat it, you won't know it's gulab jamun. Because according to you, gulab jamun is banned. Oh, gulab jamun is banned. What is gulab jamun? Is that round thing brown? Round thing brown. How do I make sure that it's not round nor brown? Then I'll say, you'll be like, nalla irukku. 5 days later, you'll be like, that was gulab jamun. 5 days over. Film is released. Right. So that is the job of a stand-up comic or a comedian in that sense. How do I give you exactly what I want to give you? You can't make me change what I'm going to give you. You can make me change the form of it. So you're saying that stand-up comedians are thick-skinned and like... We're not thick-skinned. We're extremely thin-skinned because we know when we get hit, it hurts so badly. We're thin-skinned. We get hit so badly that over a period of time, we realize that we should change our scales. Don't have thin skin or thick skin. Thick skin na adichite irpanga. So adaptability. How do you change it? Yeah. How do you? Let's go back to the beginning. What is the antidote for cobra poison? Cobra poison. Ana when you take it back home, adu hurt pannum neenga solringalla. Adukaprom நம்ம rework பண்ணி உங்களை ஹர்ட் பண்ண வைக்கிறது தப்பு. உங்களை ஹர்ட் பண்ணவே கூடாது. உங்களுக்கு ஹர்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருந்தால் உங்களுக்கு புரியவே கூடாது. உங்களுக்கு புரிஞ்சு நீங்கள் ஹர்ட் ஆனீங்கன்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் லைக் எதுக்கு ஹர்ட் ஆனீங்க? இல்லை நீங்கள் எப்படி சொன்னீங்க அப்படி தப்பு. அது உங்கள் புரிதல் தானே தப்பு. ஏன்னா ஆக்சுவலி இந்த அர்த்தம் இந்த அர்த்தம் ஓகே ஹர்ட். தட்ஸ் நெவர் ஹவ் அ ஹர்ட் பர்சன் இஸ் நெவர் ரெடி ஃபார் அ டயலாக். தே ஷுட் நாட் கெட் ஹர்ட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். தே ஷுட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். என்னடா நம்மளை மேலே ஏற்றி சொல்கிறேன்னா என்னடா சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல வைக்கிறது தான் கமெடியனோட வேலை. உங்களை ஹர்ட் பண்ணிட்டேன்னா அந்த நாங்கள் பண்ண ஏதோ ஒரு தப்பு. சொன்னது தப்பு இல்லை, சொன்ன விதம் தான் தப்பு. சொன்னதை மாற்ற மாட்டோம், சொல்ற விதத்தை மாற்றுவோம். See, I'm honestly telling you, we are the biggest cheats in the world, right? All artists are beautiful cheaters. Beautiful. We cheat you not for you to get cheated. We cheat you so that you can hear the truth. Very different from politicians. Politicians will cheat you so that you will get cheated. Oh. Boom. So, yeah. I remember reading உங்களோட 2016ல ஒரு போஸ்ட், Facebook போஸ்ட், இந்த மாதிரி நான் வந்து finally gonna hang my boots actingல and இந்த மாதிரி நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தீங்க. And among a lot of people, I also felt that this was very personal. ரொம்ப ஹானஸ்டா இருந்தது and really struck a chord with a lot of people. And I also felt that personal narratives நம்மளோட சுத்தி இருந்து நடக்கிற நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்மளோட ஆர்ட் அண்ட் எவ்ரி திங் எஃபெக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட பர்சனல் நரேட்டிவ்ஸ் எப்படி உங்களோட ஆர்ட் அண்ட் காமெடி எஃபெக்ட் பண்ணிருக்கு ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிருக்கு ஒரு நல்ல விதமா மாத்திருக்கு? ஐ திங்க் நான் ஆக்டரா ரிட்டையர் ஆனேன் தட் டைம். இப்போ கூட ஐ டோன்ட் ஃபங்க்ஷன் அஸ் அன் ஆக்டர். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் 2 படத்தில் நடிச்சிங்கன்னு சொல்லலாம். இல்லை, மேடியோட படம் வந்து நான் வந்து டு பி அ பார்ட் ஆஃப் மேடிஸ் கேன்வஸ் ஐ டிட். அன்னபூர்ணியில் நடிச்சது வந்து ஐ நீடட் தட் சம்பளம் at that point of time because I was writing a film, nobody was paying me money, right? And it was a nice role with a good team. I said, okay, let me do this, right? I can use my skill as an actor to make some money, right? Because I don't have any romantic notions of being an actor anymore. I don't think about it emotionally, okay, right? Because I see that, hey, actually, you know, acting is not my destiny. Storytelling, writing, directing, performing, being able to tell my story to the world is my special power. It's not acting. Acting is a skill which I'm probably moderately okay at. There are many people in my own class who are much better than me at acting, right? So I don't even love it that much as they do, right? So on that front right now, I think it is, for me, I take back saying it's okay to quit something in your life. Okay. Don't get into anything saying it's unquittable. If it's unquittable, it's the worst shackle you're putting on yourself. It's like that kutti rope tied around the little elephant. When it grows up, it will still remaining because it's been tied, right? It's okay to give up things if you stop loving them. It's very, very important, right? And I also felt like now actor na enakke na seriya opportunities amachikala.
Okay. எனக்கும் வரல, நானும் அமைச்சிக்கல. I never asked for more. இந்த asking for more வந்து ஒரு it's like that the child who asks for more, right? The first to ask for more itself, you need to be ambitious, or you need to be, because people will think it's unreasonable. It's okay, ask for more. Keep asking for more. It's okay. It's fine. Right? Ask for more and the world will realize that they need to value you differently or not value you at all. Right? And the vidathil, I don't think I asked for more. Okay. So today as a performer, as a stand-up comic, or tomorrow as a director and as a writer, I will always push saying, no, let not what happened to you as an actor happen to you as a creator. When you create, ask for more. But on the growth, you've also said no at the right places. I've said more no's in my life in the last 6 years than I've ever said in my life. I've said so many no's and I'm so proud of those no's. I should have said more no's in my life in general. Okay. Yeah. I mean, in the conversation பேசும்போது தெரியுது, and நிறைய உள்வாங்கிக்க வேண்டியிருக்கு, நிறைய ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்றப்போ one thought has come to my mind saying, உங்களோட ஃபன் காமெடிஸ்லாம் இப்போ ரீசெண்டா சீரியஸ் காமெடி ஆகிட்டு இருக்கு. லைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே லைக் ப்ராப்பர் சீரியஸ் ஜோனுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு. அந்த ஸ்விட்ச் எங்க இருந்து வந்தது? என் ஃபன் காமெடி வந்து அவ்வளோ ஃபன்னா கூட இல்லை. So I don't know, anybody is like, oh, we missed your fun comedy days, right? They're actually interested saying, I like your comedy today, because they, in the genre of fun comedy, I'm not the funnest comedian. But in the genre of serious comedy, I'm the freaking funnest comedian. That I know. I have a lot of reverence for a lot of comedians around me. But in the deep, difficult discussion space, I'm the funnest comedian I know. Well done. Yeah. It's a nice pat in the back. Definitely. Yeah, because I know for a fact that a lot of my colleagues at fun comedy, they're super fun, man. They're just like, right? YouTube sketches. I'm a big fan of like Paridamangal and Plip. To take a premise and give it to you. Fun in a fun manner. Quick. And yet being satirical and political and blah, blah, blah. All of that. Super. I'm not a fun. I'm a serious vishayata. Can I make it fun for you? I'm the best professor who can do that. Come to my lecture. You'll have a good time. உங்களோட தீம் மாதிரியே பெண் தானே கரெக்டா ஃபிட் ஆயிடுச்சாங்க. Oh my God, Gopi is so brilliant. Yeah. And Sudhakar also. Yeah. So, how do you cater to இப்போ ஜென் ஜி, ஜென் ஆல்பா இவங்க எல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்காங்க. சென்சிபிலிட்டிஸ் வருஷத்துக்கு வருஷம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. இவங்க எல்லாருக்கும் கேட்டர் பண்ணணும்ன்ற போது அதுக்கான எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்டும் ரொம்ப எடுக்க வேண்டியிருக்குல்ல as a person? Actually இல்ல. என்னோட generation and the one generation after me were probably the most lost generation. I feel that today the generation that is 17 to 26, right, who are listening to content, who are listening to society, are actually asking very pertinent questions. They are asking very difficult questions. They are asking questions and they are gauging their own intelligence through questions. You can't make good employees of them. You can't make good, easy citizens of them. Okay. They can't. They're very bad citizens in a dictatorship because they're all growing up like freaking democracy citizens, right? So you can't sell them bullshit. Tomorrow you can't sell them bullshit in the form of politics. You can't sell them bullshit in the form of comedy. They're asking tough questions. They want hey, I want to understand the politics behind this. I'm not going to laugh until you explain this to me. You have to explain the politics behind it. And then they will laugh. But they're asking those questions. They're not going to be easy to fool. Politicians and comedians are going to have a hard time with them. And the hard time is the fun time. Because we know that they are hungry for more. They are hungry for intensity. Bring it on. And you're also one of those kind of comedians who really follows a lot of politics. And I'm not following. I'm suffering it. I'm a human. All of us are suffering politics. Some people, for the suffering, has become marathified. So they will start saying, no, actually, all politicians are corrupt anyways. But this one is the least corrupt, so he must be the most righteous. If you ever reach that stage of delulu, right? When you vote 5 times in your life, you reach a state of delulu or intense, simmering anger. I think I'm intensely simmering in anger on a daily basis against inequalities that I see.
that some I benefit from, some I suffer. So, but inequalities nonetheless. So, so do I talk about politics? No, it's part of my reality. It's our reality. I'm not talking politics to get your vote. I'm talking politics to you saying, isn't that unfair? Isn't this nonsense? Isn't this bullshit? Think. I'm thinking, I'm suffering. You think I'm not to influence your thought. I feel very in a funk with this. Don't you think so? So, the only reason I would choose to not discuss politics is to be safe. Okay. Yeah, but I can discuss the politics of a personal issue. I can discuss politics for social event that happened. I'm not discussing politics. I'm not telling you who to vote for. I'm telling you to think about the inequalities and inequities that exist in a situation. I can make fun of it. You will laugh. Once you laugh, you've admitted that it's inequity. Yeah. Nobody is watching this interview right now, believe me. We've had such an intense, long, like YouTube the Netflix documentary Yeah. உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் யாரெல்லாம் இருக்காங்க for comedy? I think there are a lot of comedians in the world of US who because only of the fact that because they're a democracy similar to ours, we are a chaotic democracy, they are pretending to be an organized democracy. But comedians serve a very important purpose of being resistance at all points of time. I like all those comedians who are resistance, right? I think India, I'm showing you US as a reason for two reasons. One is that stand-up comedy emanated from there as a form, right? And they are the ones who capitalized on it or made it into an art form of sorts. Second is it's a democracy similar to India, right? So you're able to talk to power, and you have the beautiful opportunity. The conception of my country has given me an opportunity to talk to power. I'll never let you steal it from them. Nobody. Even when you become a dictatorship, you pretend like you're a dictatorship. I will still say no, but the Constitution allows me. I will crack a joke. You can beat me up. Right? So on that front, I think a lot of American stand-up comics have been that. Whether it's stand-up comics or comics on people like Jon Stewart and stuff like that. I think they're incredibly valuable from that perspective. Even a younger comedian like Trevor Noah does. Everybody does that to a certain extent. They're all part of they're not here to just make you laugh. They're here to make you laugh because they can make you think, man. Right? So a lot of them in that space. In my world of comedy, so many comedians are doing that. I don't even have to name a few, because if I name a few, I'm not naming it makes it seem like there are only a few. There are many. So I think a lot of my comedians in India today are equally optimistic like me, equally frustrated, and equally stupid to continue doing what we do. Okay, yeah. ஆனா வெஸ்ட்ல இருக்கிற காமெடியன்ஸ் மாதிரி நம்மளால அவ்வளவு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷனோட பேச முடியலன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? ஏன்னா வெஸ்ட்ல வந்து பட்டு 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 பட்டுன்னு வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க எல்லாமே. And they have the freedom to do that. And we see them and they're like, how can they get away with this? அப்படின்ற மாதிரி. Correct. But இப்போ இங்க கஷ்டம் தான். ஸோ நாங்க வந்து we have to try harder. அதுக்கு கஷ்டம் இருக்கிறதுனால பண்ணாம இருக்க முடியாது. ரைட்? ரைட்? ஸோ கஷ்டங்கிறதுனால இன்னும் கஷ்டமா இருக்கலாம் பண்றது, ஆனா பண்ணாம இருக்க முடியாது. ஸோ should peace protesters quit when Israel is fighting Palestine and destroying it in Israel? No, peace protesters should work harder. Right? So we are that one. We are the stupid people holding flags saying, don't do this, don't do this. We will continue doing that. We do it through comedy, that's all. A lot of people do it actually through politics and social change. We don't have that much of intelligence or different intelligence. We have only this. We can only crack jokes. We'll keep on cracking jokes and we'll give lyrics to the song that somebody else will sing. So உங்களை பத்தின உங்க மீதான criticism நீங்க எப்படி accept பண்றீங்க? That you cater to a certain social strata and அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறத நீங்க எப்படி accept பண்றீங்க? Yeah, I'm seen as that part of that social strata. I mean, since you asked it in a very
couched way. I'm also answering it in a very couched way. I'm seen like that. I don't identify with any of my identities apart from being an artist. All right. At most, you can accuse me of being a pet lover. I'm an animal lover. I will tell you that honestly. I will fight for that to the end of my life. I will fight more for animals than humans. Right? None of the other identities, whether it's my caste that you think I belong to, the religion you think I belong to, the strata financially of society, whether you think I'm middle class or upper class or low, depending, like Ambani would call me lower class, correct? Right? So your gaze, right? I don't subscribe to any of those gazes. I may have benefited from them, I may have suffered them. But either ways, just because I benefited or suffered, I don't identify with either of them. Right? So I have never, I've gotten the advantage of it sometimes. I've also gotten the horrible disadvantage of it. Neither of it is the fault of me. Okay. It's just the situation. And I acknowledge the privilege whenever I got it. I also therefore have the opportunity to say, I also suffer because of it. Because of your gaze, I suffer so much. I'm like, huh. But if you ask me what I am, I'll tell you I'm an animal lover. That's the only thing I can commit to. Do I love my wife as much as I love animals in general? I don't know. Do I love my parents as much as I love animals in general? No, I don't think so. I don't know. Will I die for an animal tomorrow? I will. Will I die for my parents tomorrow? I don't know. Maybe I will, but for animal, for sure. Right? So, beyond that, I don't subscribe to any religion. I really, or caste, or subsect, or alumnus, corporate, entrepreneurs. Animal lover, art practitioner. Okay. Aansplaining எழுதும்போது, did you have any women in your team, and did you discuss it with them? நீங்க எப்படி எழுத ஆரம்பிச்சீங்க? And how did you test your jokes at that time? இது நம்ம கரெக்டா லேண்ட் ஆகுதா? Especially because this is a sensitive topic that we're going to speak with, especially with humor. அப்படின்றப்போ extra effort வேணும், extra நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இதெல்லாமே pointers இருக்கு. So, இது எப்படி நீங்க இந்த environment I have a very good answer for this. Because it was an answer that I had to start writing. So, most of my team, as far as Aansplaining were concerned, there were more women than men. All right, not because of gender overcompensation, but because the topic was about a man talking about privilege. Right? So, therefore, I had 2 sub-editors for my show. Usually, when you say sub-editors for a show, usually what happens is comics go discuss saying, I got a joke, I need a joke here. They're trying to help me find a joke. We suggest jokes to each other, and that's what we keep on adding. This time, I had 2 sub-editors who are not comedians. One was a social political activist. One was an anthropologist. Both of them happened to be women. Okay. All right. And both spoke on gender in their respective professions. For them, I'm taking them this document. Every 2 pages, I'll write and say, here is my first 10 minutes. And they will deconstruct not the joke, but the politics of the joke. And therefore, I'm understanding, okay, I can't, I have, the show is called Mansplaining, but it can't feel like mansplaining. Right? So, the irony of calling it mansplaining is just that it's a man on a mic speaking to an audience composed of women. That's mansplaining. Right? So, I'm calling the bluff, saying, hey, it won't sound like that. How do I make you feel seen? How do I make you feel listened? How do I make the woman in the audience, and including the man in the audience, or whoever I identify as whatever, feel safe to listen to this as saying this is his experience. Yes, I vibe with that, but he's talking about his experience. Right? So, at all points of time, both my sub-editors were intelligent, aware, and beautiful enough to say, no, this you can't say. This is wrong. This is not funny. This is not right. So, they were brutal. Extremely brutal. I suffered their brutality. My art enjoyed it. My art came out that was better. I suffered. But that thing I was making was getting better all the time. So, I think all of us are servants to the art at the end of the day. So, you கிட்டத்தட்ட எல்லா ஹேட்ஸும் வேர் பண்ணிட்டீங்க. Acting, stand-up comedy, and now recently you've also mentioned to direction. So, அந்த 2022 அந்த டைம்ல வந்து சூப்பர் சீனியர் ஹீரோஸ் வந்தது. அந்த டைரக்ஷன் எப்படி ரொம்ப லைஃப் லாங் ட்ரீமா பண்ணனும் எனக்கு ரொம்ப ஆசை. Lifelong dream, because it is the ultimate craft of storytelling.
It's a very difficult story because it's not just stand-up comedy-ல வந்து நான் சொல்ற ஜோக் நானே தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், நானே தான் சேஞ்ச் பண்ணணும். எனக்கு நிறைய கண்ட்ரோல் இருக்கு. whereas in cinema கண்ட்ரோலே இல்லாம நீங்க கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ஸ்கில். Right? Actors have their own agency, your crew has their own agency, your producer has his own. So there's so many factors and you're still steering a ship. It's an extremely thankless job, but it's an extremely powerful job when you feel like you've done it. You pulled it through and even made the audience enjoy it. That's the ultimate joy. So it's a very tough job. I enjoy it because it's so tough. Because you need to really love it to do it. Because you're constant, like those filmmakers who say that, hey, எனக்கு நல்ல ப்ராஜெக்ட் ஒன்று கையில் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா பண்ணுவேன். But that's not filmmaking. Today filmmaking is you have to woo the producer and the actor and the production manager so that they don't steal from the project. You got to make the actor feel like this is the most important thing that they are doing in their lives. It's a lot of bringing together. It's a fun job. I did it once. I'm going to do it again right now. So I'm embarking on my second project. I'm excited about it, and I also know I'll be very poor through it. So இதெல்லாம் பண்ணதுனால தான் now it's also given you experience to move your stand-up comedy to theaters as well. So it's like a complete circle now. Yeah, that too. Yeah, I think some of my films have not even got 14 screens in my career. So it's a big step up. And உங்களோட lineup என்ன இருக்கு? இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க? So I'm getting into a directorial of my second film. Too early to talk about it because who knows, it'll happen, not happen. But to make it happen is my constant pressure. So I'm looking forward to it. I'm also writing my next show as far as stand-up is concerned. That will come out by in the next 18 to 24 months. But to see this through, right? See the theatrical of it, enjoy it and feel like, hey, 100 பேர் 50 பேர் 100 பேர் தியேட்டர்ல வந்து 30 பேர் வந்தாங்கடா. பட் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு. I'm excited about that. This weekend, I want to be there at as many theaters as possible to see response. And this time it's not just to see a response and hit படமா ஹிட் இல்லையா ஃப்ளாப்பா. Is to say எப்படி என்கேஜ் பண்ணீங்க, ஸ்டாண்டப் காமெடி தியேட்டரில் போட்டால் நீங்கள் இனிமேல் பார்ப்பீங்களா, என்னோட கலீக்ஸ்லாம் போடலாமா அவங்க ஷோஸ் எல்லாம் இங்கே, நீங்கள் டிக்கெட் வாங்கி வருவீங்களா, டிக்கெட் வாங்கி வருவீங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு கொடுத்துட்டிங்கன்னா நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுவோம். நிறைய இந்த மாதிரி ஷோஸ் ரிலீஸ் ஆகும். நாட் ஓன்லி ஸ்டாண்டப் காமெடி, இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிஷியன்ஸ், people like performers like Arivu or Sean Roldan. They're all very good live performers. They can put out their independent work. They don't have to sing only film music or only their popular tracks that they sang for a big music director. They can put their individual work out there as independent artists. As long as they feel 100 people in one theater, they can put it there. No? Great. So it opens up, I think a big dam gets opened up by a small outlet right now. Yeah, I really hope this becomes like a Malayalam or Kamawa puttu. Aduthathu matha artist ko it will pave a nice path. So I really hope so. I really hope so too. And thank you so much for this fabulous discussion. I don't know if anybody is watching. If they're watching, it's because of you, because you probably have a following who listens to intense, deep conversations. Thank you so much. So thank you so much for this opportunity. All the best and congratulations. Thanks, Narayani. Thank you. Best wishes. Thank Pleasure. you so much.